தமிழர்களுக்கு வணக்கம். இன்னைக்கு ஆம்ஸ்டர்டாம்ல பெரேடு நடக்குது. பயங்கர செலிப்ரேட் பண்றாங்க மக்கள் எல்லாம். இது போல யூரோப்ல ஆம்ஸ்டர்டாம்ல நடக்கிறது ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். நீங்களும் பாக்குறீங்க எப்படி இருக்குன்னு. பாருங்க, மக்கள் வெள்ளமா இருக்கு பாருங்க. This is a good one and it's a good experience. My parents came from India. They are also enjoying this. It's a new thing for them and we are looking forward it and we are also enjoying the same thing. We are supporting it and we love it. Love you, Amsterdam. Hey everyone, so we're Ishwa and Anisha. We're from Mauritius and we're very excited and happy to be here. Yeah, we've lived in Amsterdam for a year and it's the first time we've come to the Pride Parade and it's really amazing. Happy to be here and we are both from India and it's been really good and it's really good to be in an environment that's aligned, the thinkings that the values that we have also aligned with the values of the city, so it's really good to be in a place like this. ஹாய், நான் இன்னைக்கு ஆம்ஸ்டர்டாம் கே பரேட்ல இருக்கேன். So we are here at the Gay Pride, which is happening just behind us, and you can see it's like super crowded here and like people are really enjoying. We are enjoying here in Amsterdam, the Pride Parade of Amsterdam, the famous Pride Parade.
இந்தியாவிலிருந்து தமிழ்நாட்டில் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்திலிருந்து வந்திருக்கோம். இது இங்கே ஆம்ஸ்டர்டாம் இது வந்து முதல் முறை. இந்த ஃபெஸ்டிவலும் இந்த மாதிரி கேள்விப்பட்டு இந்த ஃபெஸ்டிவலுக்காக நாங்கள் வந்தோம். இந்த ஃபெஸ்டிவல் பார்க்கும்போது வித்தியாசமாகவும் இருக்குது. ரொம்ப வித்தியாசம். பீப்புள் வித்தியாசமாக இருக்காங்க. அவங்களுடைய ஃபேஸ் எல்லாம் சிரித்த முகத்தோடு எல்லாரும் வர்றாங்க. அவங்க பார்க்கும்போது எங்களுக்கும் நாங்கள் சிரித்த முகத்தோடு அந்த சந்தோஷத்தை நாங்களும் என்ஜாய் பண்ணுறோம். இது வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஃபெஸ்டிவல். இது வந்து வேற எங்கேயும் இது மாதிரி ஃபெஸ்டிவல் இருக்கா என்னன்னு தெரியல. இந்தியாவில் இந்த மாதிரி ஃபெஸ்டிவலை பார்க்கவே முடியாது. இன்னைக்கு நம்ம ஃப்ரெண்டு சென்னையில இருந்து வந்திருக்காரு. கே பரேட் ஆம்ஸ்டர்டாம்ல. இன்னைக்கு அவர்கிட்ட கேட்போம் எப்படின்னு. சொல்லுங்க பிரதர். நானும் சென்னை வாசி தான். இந்த ஊர்ல வந்து நாமளாவே இருக்கிறதுக்கு விடுறாங்க. இது ஒரு பெரிய திருவிழா மாதிரி நடக்குது. இந்த மாதிரி நம்ம ஊர்ல நடந்தா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நானா இங்க இருக்கேன். பூவத்தூர்ல இது மாதிரி தான் நடக்குது. ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல. கண்டிப்பா. இது வந்து திருநங்கைகளை தவிர்த்து இது வந்து ஓரின சேர்க்கையாளர்களும் அதே மாதிரி பைசெக்சுவல் எல்லாரையும் சம்மந்தப்படுத்தி இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி திருவிழா நம்ம ஊர் நடக்கணும். வசந்தமா இருக்கு. எல்லாரும் வராங்க. குழந்தைங்க, நாய்க்குட்டிங்க எல்லாரும் வராங்க. அந்த மாதிரி நம்ம ஊர் நடக்கணும். கண்டிப்பா. அதுக்காக நான் நம்ம ஊர் ட்ரெஸ்ல இருக்கேன். சூப்பர். தேங்க்ஸ். நன்றி.